Naam, mtazamaji wa runinga ya Kisii, karibu tena kwenye Mawimbi ya Habari, ambapo nimekuandalia habari nyingi kutoka eneo la Kisii, kaunti ya Nyamira na pia nchi mzima yalivyotendeka siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi ni wa 3 mwaka wa 2025. Karibu nikujuze matokeo ya siku ya leo. Jina langu ni Cythia Kerubo, tukishirikiana naye director Enoch Ocho. Na ripoti kutoka kaunti ya Kisii huku leo, ambapo wanabodaboda sasa wameweza kujitokeza na kutoa ombi lao kwenda kwa serikali ya Kenya, huku wakiomba kuweza kuangalia uchumi ya Kenya, huku wakisema kwamba wananchi wa kawaida wanaendelea kuumia katika maisha yao ya kila siku. Hebu tusikize habari hiyo kwa kindani. Kwa majina, mimi naitwa Andrew Mageri from Kisii. So kitu nilikuwa nasema ama maoni yangu ni vile tu mahali tuko jua imetuua. Hata ukiangalia kichwa yangu imeisha. Jua tulikuanga na ema hapa. Hii ema yetu tulikuwa mmeweka stage yetu hapa. Ikakuja sisi mapatu akapoma sisi imeenda hapi. So tuko na viongozi kwa juu. So wakuja watu waangalilie hapa, watuwekee kama hema, watuwekee juu ili tufanye kazi, kwa sababu tunakata stika yote, tunakata kila kitu. So tunalalamika kwa sababu mahali tunakaa tunaumia juu ya jua. So kitu nilikuwa nataka, tuko na serikali, mabarabara yote mahali tukaa, hii maji kitoka hapa nyanjo kutoka juu inatumaliza hapa chini. So watu tengeneze mahali pokakuja wakalima wachatengeneza. Unaona hii barabara vile iko. So tunaomba hii maneno ya serikali tuangalie. Hatutaki tuumie hapa, kwa sababu ndio maana tumekaa hapa, serikali itulinde. Sio sisi tunalinda serikali. Sasa waangalie mabarabara hii nyanjo na hema yetu watuwekee, tunaomba. Kwa sababu hiyo kitu tu tunaangalia peke yake. Hatutaki maneno mengine. Mimi naitwa Severio Onyando, ni mkaaji wa Nyanchwa, na pia mimi ni mfanyakazi wa bodaboda katika stage ya hema. Mimi nilikuwa naomba kama mwana bodaboda, hii barabara ambayo inatoka Ketembe inateremka kuja Nyanchwa police station imeharibika sana. Kwa sababu tunakata ushuru, tulikuwa tunaomba ya kwamba ikatengenezwe, iwekwe maram vizuri, na kuna mchanga, kuna maram ambayo imewekwa kando ya barabara wakati walikuwa wanatutengenezea mitaro ya wakati ile maji ilikuwa mingi kwa barabara. Na hiyo sasa hiyo imeenda mpaka kwa barabara. Tunaomba ya kwamba wakuje watoe hiyo mchanga kwa barabara, watuwekee maram yenyewe ambayo inaweza kutusaidia katika hizi barabara. Mtazamaji, tukiachana na ripoti hiyo ya wanabodaboda kutoka kaunti hii ya Kisii, tunafika tunasalia katika kaunti hiyo, ambapo vijana siku ya leo wameweza kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa kutafuta kazi na kusomea kazi za mkono kama njia moja ya kuweza kuboresha maisha yao huko mbeleni. Rather, what informs where we go is based on the economic activities and the opportunities that we see that small and micro enterprises can take advantage of. For example, in Kisii there is the affordable housing project that is very huge. And so the question is, how can the saloonist take advantage of that opportunity? Jifunza kuliko kuhusu kuwekeza na kupunguza mahitaji ndio wekeze pesa. Unaweza panda kiwango kingine kama matumizi iko chini na mapato iko juu. Ukipata unawekeza kuliko matumizi. We are grateful for the people of Kisii to have graced this training. And our challenge to them is, how are they preparing for tomorrow in terms of the many opportunities that even the private sector is preparing to offer, or it's offering already. They usually say safari ya kesho huanza sahi, and we as the Gen Zs, as the youths, we are very excited to have you guys here in Kisii, and we appreciate that, because they usually say that the opportunity meets the preparedness. So we are very prepared for this opportunity. Katika kaunti hizi mbili, kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira, Gavana Amos Nyaribo aliye gavana wa kaunti ya Nyamira siku ya leo aliweza kufika mbele ya seneti ili kuweza kujibu mambo yanayohusu utumizi wa fedha katika kaunti hiyo, haswa bajeti zinazotumika ili kufanya maendeleo katika sekta mbalimbali kwa kaunti hiyo ya Nyamira.
of trade and other payable. The statement of financial position as at 30th June 2024 reflect trade and other payable of Kenya shillings 20,905,750 as disclosed in note 16 to the financial statement. A schedule provided of the payable indicated a balance of Kenya shillings 17,602,875, resulting to a variance of Kenya shillings 3,302,875 between the records. In addition, the municipality had not included staff cost for casual for the month of May and June 2024, amounting to Kenya shillings 661,875. The municipality also owed West Mugirango NGCDF an amount of Kenya shillings 2,945,800 for the rent for the period 1st of July 2021 to 30th September 2024. However, the municipality record reflected payable to West Mugirango NGCDF balance of Kenya shillings 396,000. The variance of Kenya shillings 2.5 million, that is 2,549,800, was not explained. In the circumstances, the accuracy and completeness of trade and other payable balance of Kenya shillings 20,905,750 could not be confirmed. Governor. Thank you. Management take note of the auditor's observation that staff costs for casuals for the month of May and June 2024 amounting to Kenya shillings 661,875 was not reflected in the financial statement. This was an error of omission. However, the financial statements have been amended. Management wishes to clarify that a schedule provided for payables was Kenya shillings 17,079,216 and not 17,602,875.01 as noted by the auditor. The variance of Kenya shillings 3,826,535 represent retention monies. Further, municipality acknowledged that we owed West Mugirango NGCDF an amount of Kenya shillings 2,945,800 Kenya shillings for rent for the period of 1st July 2021 30th September 2024. However, we are planning to pay this amount in this financial year 2024-2025. We have attached also an amended financial statement, invoice from West Mugirango National Government CDF, and payment voucher, and also a list of pending bills. Our response is that Part A, management wishes to clarify that the budget is prepared by the municipality management, approved by the board, and forwarded the county executive for inclusion in the county budget before forwarded the county assembly as per the attached board minutes. Part B, the county budget includes the municipality budget. Once approved by the assembly, is uploaded into central IFMI system where payment is done. All payments to Nyamira municipality are approved by the manager municipality as the accounting officer in the IFMI system. But Part C, the management appreciates that the payroll was maintained by executive, but as from November 2024, the municipality of Nyamira started maintaining its own payroll. Part D, management take note on auditor's observation that the executive was collecting revenue on behalf of the municipality board. However, currently municipality has taken over the collection of revenue within its jurisdiction. Part E, management wishes to clarify. Tukiachana na ripoti hiyo kutoka kaunti ya Nyamira, penginepo ni kwamba viongozi wa muungano wa madaktari nchini inayojulikana kama KMPDU siku ya leo wameweza kuongoza wanachama wake kwenye maandamano, huku wakiweza kuikashifu serikali kutokana na kudorora kwa sekta ya afya, na penginepo ni kwamba kamati ya afya nchini pia imeweza kufika kotini na kuweza kuiomba serikali kwamba wanahitaji pesa mingi ili kuweza kuendesha sekta hiyo ya afya. So government deducts our medical allowance. Government deducts our statutory deduction. Government does not remit to itself
and the government deny our services. We are saying we can't allow that. And therefore, our ask is that the Social Health Authority demand that every ninth of every month they remove workers from accessing services has to stop. And no amount of notices will stop this. So we are asking that there's no way workers will be going to the hospitals and not getting the care while they're being deducted faithfully. Government must sort itself out. That is also a reason for this protest today. But the main thing is that... Chairman, the first three column shows the request for the next financial year, 2025-26, and the 2 outer years. And then the other three columns shows the allocation for the same year and the outer years. Chair. Yeah. Madam Rita. Thank you. I seek your indulgence. You know, at first you directed that we give the senior officer adequate time to just respond. And I'm happy you're also able to pinpoint some of these issues you are raising. And I would request that we as a committee, we give them more time to give us a proper detailed report, because the senior officer has been able to by now point out the concerns that we are raising. Otherwise, we'll spend so much time on this table. Yet we have critical answers that we needed from Madam CS, especially on the issue of the workers, all the medical workers in the different sectors. Because time is running out, it's almost, it's actually 1:15. By 2:30 should be in chambers. Na ripoti hiyo kwingineko pia ni kwamba waziri wa kilimo Mutahi Kagwe siku ya leo pia ameweza kutoa wito kwa suluhisho la kifedha katika kama njia moja ya kuimarisha sekta ya kilimo barani. Studies show that every dollar invested in fertilizer generates multiple returns in farm productivity, rural incomes, and economic growth. And in Africa, we are consuming per unit 25% what our competitors are consuming. We should realize that through a simple task, such an investment should be a game changer for Africa's agricultural sector. Realizing, of course, that 40% of food produced in Africa is lost post-harvest due to inadequate storage and transportation infrastructure. And I agree with James Mwangi. Katika sekta ya elimu ni kuwa shule ya kama Technical University of Kenya, wafanyikazi wa shule hiyo wameweza kufika mwisho wa mgomo wao, huku ambayo iliweza kufanyika baada ya kukosa kulipwa kwa muda mrefu na shule hiyo, ambapo siku ya leo wameweza kuitana na kusema kuwa mgomo huo umeweza kukamilika. Let me take this opportunity to welcome all of you and to thank you all for the work that you've been doing since the last few weeks. As you are all aware, there was a challenge with the Technical University of Kenya, and all the staff went on strike, leading to the university being closed. We were under pressure to ensure that we open it, but we decided that we'll take time to go to the root cause of the problems in that university and come up with a plan or a program that is sustainable. So we formed technical committees that were interministerial, together with all the unions, WASU, KUSU, KUDEHA, and all the issues have been addressed, leading to us reaching an agreement today on how the university is going to process and deal with the issues that it faces going forward. We were clear that we did not want to come up with a short-term answer or a short-term treatment of the problem that was there. We decided that we'll go into details and work on the issues that have been bedeviling this university for a very, very long time. We've had the opportunity previously to deal with the issues that were facing Moi University, and we were able to bring them under control.
And we are doing the same for Tuk University, as we will continue dealing with all the other universities so that we can find lasting solutions to the challenges that this sector is facing. So I want to take this opportunity to thank all the leadership of the unions and the ministry, together with the council and the administration from the University of Tuk, for the patience that you've exercised and the analysis that we've done on all the issues that the university is facing. And going forward, we trust and believe that the strategies that we've come up with will ensure that the university remains sustainable, and within a few years, their books will come back to normal, just like we are doing with the rest of the university. So I don't want to take a lot of time. There is a return to work formula that has been worked out that is going to be signed. And after that, the university will proceed to open so that the students can come back in. And I trust and believe that the council and the administration will work extra hard to ensure that the time that has been lost is recovered for the students. We want to have a sector where all our students are in school and all our teachers are in class, all our workers are well taken care of, their welfare is taken care of, because without us working together, we do not have an institution or Mbunge wa bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro aliweza kuzungumza na wanahabari kwa mara ya kwanza, na hii ni kabla ya kutaimuliwa kwenye kamati ya bajeti bungeni, na hii ndiyo kauli yake. Hebu tuisikize. The nature of the work we do, and that is the nature of your work. If you allow me today, I called you in this particular office because you have come here before, most of you, in terms of coverage of budget making process. And I called you specifically here because that is actually the agenda. The agenda is that there have been changes, and I felt convinced within myself that given the pivotal role the position held in the workings of our country, in the workings of our nation, in the workings of our various government agencies, development, and every other thing, and because whatever we were doing, I was also updating you regularly, I thought it was important that I call you the way I have done, so that the things we've been reading and the things we have been seeing, I can clarify a few of them and also give my voice on it. And therefore, without wanting to be diplomatic, I also know that is what you came for, because you knew if it was about politics, I would have called you somewhere else. And therefore, I'll only talk about that matter. And I also know that there are expectations of people on what we should say, when, and how. I get messages every day on what I should do and how I should do it. And it is not the appropriate time today for me to talk about those other things. And I am saying it in good faith because that is what we had planned to do. And I have only clarified because in the time I've been a politician. Kumalizia ni kwamba siku ya leo aliye mfalme wa Uholanzi William Alexander na malkia wake Maxima waliweza kuwasili humu nchini Kenya, na huku walipokelewa katika ikulu kuu na Rais William Samoei Ruto katika jiji la Nairobi, na huku ziara hii ikiweza kulenga kujadili mikakati ya uwekezaji wao watu wawili. Rais wa Kenya Daktari William Ruto amkaribisha mfalme William Alexander na malkia Maxima wa Uholanzi pamoja na wajumbe wake katika ikulu ya Nairobi kwa ziara rasmi ya siku 4. Wanatarajiwa kujadili mikakati na fursa ya uwekezaji nchini Kenya. Ziara hii itaguzia sekta kama kilimo, biashara, utalii na mengine mengi.
Rais alitilia saini maktaba ya ushirikiano katika sekta za utalii, biashara na usafiri ili kukuza uwekezaji kutoka Uholanzi hadi Kenya na kuongeza fursa za biashara kwa pande zote mbili. Today signed 3 critical memoranda of understanding and a letter of intent that will translate our discussions into tangible action. We have signed an MOU that establishes a framework for dialogue on trade and investment between Kenya and the Netherlands, creating a joint trade committee to facilitate and foster bilateral trade and investment. This will ensure a more structured, dynamic engagement between our business communities, unlocking new opportunities in key sectors and leveraging on the partnership and the friendship that already exist between the business communities of our 2 countries. We believe in the future of Kenya, a future that will be determined by the Kenyan people. With a population whose average age is 20, your country is fortunate that it can rely on the ideas and energies of millions of young citizens. The people of Kenya, like those of the Netherlands, want their rights as free citizens to be respected and their voices to be heard. I'm pleased that our country's strong and mature relationship allows us to devote attention during this visit to issues like human rights, good governance, and accountability. Katibu wa viwanda Juma Mkwana amethibitisha kuwa serikali ya Kenya inashirikiana na Uholanzi katika sekta ya viwanda. Ushirikiano huu unalenga kuimarisha na kukuza viwanda nchini Kenya. The focus of this trade mission is sustainable agriculture and water. The Dutch companies, financial and knowledge institutions and NGOs that we've brought have a lot of expertise in these issues. And they are looking to work with Kenyan companies and partners to turn this know-how into results. So I hope all of us can seize this moment and turn possibilities into mutual benefits. We are currently, as a government of Kenya, investing in something called county aggregation and industrial parks. In each, we have 47 counties. We are building up a small center where we can aggregate a lot of the commodities that come from the counties, do primary value addition, whether it's cleaning, drying, and all that kind of stuff, either for local use or... Ziara hii inalenga kuimarisha uhusiano wa pande zote mbili na kuendeleza ushirikiano katika masuala mbalimbali yenye manufaa kwa nchi zote mbili. Nikiripotia Kisii TV ni Ivy Omwenga. Hapo tunafika tamati ya Mawimbi ya Habari. Tupatane tena siku ya kesho itakapokuwa siku ya Jumatano masaa kama haya. Jina langu ni Cythia Kerubo. Tulishirikiana na director Enoch Ochoki ili kuona kwamba sauti na picha zimekufikia popote ulipo kikamilifu. Tupatane siku ya kesho. Bye bye. Uwe na usiku mwema.